See me as I did. See my belly is big like this now. See I don't dry. Hey. If you don't, you say 1 year. You say you use 1 year, Abi. You use 1 year. Yeah. You don't chop this morning. I never chop by the fast. You dey fast. Okay. When you fast finish, no be chop you go chop. Gari where we dey chop? Na big man dey chop am now. Tana jin maganar malamai? Ba ta ji. Tana jin maganar masana? Ba ta ji. 'Yan siyasa ba sa jin magana. Abun nan da yaran da suka ce za su yi kaɗai ne kita da musu hankali. Shi ne yaren da suke ji, amma su yara abin da za a ce su yi shi da hankali. Na ji wasu malamai na tsoratarwa Sudan, Najeriya ba Sudan ba ce. Zanga-zanga wallahi tayar da zanga-zanga tayar da fitina ne. Tunda yanzu sun ƙi saurari malamai akan ka ai zanga-zanga kuma bisa dukkan alamu zanga-zangar lumana za su yi. Shi yasa nasa aka kira ka saboda in sun san wata ba su san wata. Wallahi mun je su alai sai surutu suke yi wallahi. Abinda za a yi shine sanda za su je suna zanga-zanga su ta lumana kai kuma ka ɗebi yara irin naka ka gane waɗanda nake nufi. A je a samu shaguna a faffasa a samu abubuwa a kokona a tada fitina. An gama sannan kuma da abin da ku samu a cikin shagon ku kwashe. Yanzu ga wannan zai yi ciko later. 1000 za su gani ba da mu za su ja ba malaman ne su za su dawo su zo su ce ga shagun da suka jawo su da suke neman canji za mu ba su canji. Suna cewa bai halatta ba zanga-zanga mamaki suke bani domin a gani na ba su da alaka domin duk wanda zai ce zanga-zanga bai halatta ba to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta ba. Ɗan siyasa daban, malamin addini daban. Idan malamin addini yana son ya sa baki a siyasa ya cire hular addini. Ya cire hular addini. Ya koma honorable. Sakon shi ne, idan muka bari Bola Ahmed Tinubu ya faɗi da shi da mataimakin shi tashi Shatima, to ba su suka faɗi ba musulunci ya faɗi warwas. My guy. Ya ake ciki ne? Welcome back. We dai yana. Yau kai ne mai shayin kenan. Dole na dauka shayin, inda ina so ne shayi yau, ai dole na. Yau ranar shayi ne. Na dauka ka je Katsina State an baka dan jari kai ma ka fara shayi. To na je na apply ne, ka san abin sai har sai da application. Za a baka kuɗi ka fara shayi da Indomie. Na apply ne, ina jira a bani ni ma jari. To how far now? I'm everywhere good. Ya ake ciki ya komai da komai. Alhamdulillah. Hi there, Bina. What's happening? The country. What's the recent development now? What's the matter? Development. What's the matter? What's the matter? Better rephrase. Because development no different anywhere, bros. You know the. What's the matter? The matter. People won't come out to. People don't vex. People they shout. Everybody don't vex. They cry. Everybody is angry in this country. Like some videos that we just watched now, bro. Can you see how people are agitated? How people are tired? How people are fed up with this country? So now we are discussing about the street protest, peaceful protest. Peaceful protest. Yes. Come on. The matter is just disheartening. To be honest. What's your take about the whole protest matter in general? Ka gane in ka duba kaga kamar videos din da muka kalla ka gani ka duba kaga tone da mutane suke magana you look at the anger ka gane in people's voices how guy person they shout say gari tana gagarin shi. He say last week gari na 1.5 this week now gari na 1.8. Bros, for east if you go they buy one pint of gari 4k 5k gari bro, so be anything with gari. I was talking with someone who is from the east, but he stays in the north. He was telling me that some years back in the east, if government brings intervention, na food and stuff, zabasu gari, the fish, the white, they collect them. But the gari na throw away, they go through where that here. I was telling say now if they give you gari, sure. Then have food. Sure. Wallahi. Why you want to see the gari now? Because see how things have changed. It's like
This is something that you don't even need to tell anyone who is in this country. Everybody. Why sai ka zo kana karantawa mutane this is what is happening in the country ga abin da ya karu. Ko yana da snippet. Ai ba snippet ko kowa ya sani. To ka san akwai wanda shi ka gani yana dan da labari ne ba wai ya san actually what is actually going on out in the streets when he said how will you be in this country? No, not based on his own circumstance now. Person they want GRA now. They privilege. Maybe even the country itself. So not based on what they see. So, and if he's not that kind of person that actually brings himself out to actually see what is actually happening. But they send by. But they go and they san ko ana wahala di ko. Ya san ana wahala amma bai san wahala ba. He has an idea cewa ana wahala. Yes, amma bai san ta ba. Bai san how deep wahala is. Bai san magnitude in ba. But it's people like us who are in the street, who are with the street, we know what's happening on the street. Because mutum zai zo ya tashi ya ce maka yanzu akwai wanda if you tell him cewa akwai wanda a Nigeria zai waye gari from morning till night bai ci abinci ba lallai ya comprehend ba zai gane ba zai taba gane ba anya how somebody ya da mata bai san yunwan ba bai san ya ta iya yi ba he has never been in that situation. So that's why people are desperate now, people are angry. Aka yi magana za a fito protest. Haka yanzu jiya ina magana da wani haka ko irin day for one setting. So kai dai magana ta kawo magana sai na sa musu baki a cikin conversation. Ga yana magana mutane ne wai mutane kai sun faya complain duka mene an ce ma kuɗi ya ƙara akan abu duka nawa ne aka ƙara yanzu mutane sai ihu suke akan an ƙara kuɗin biredi duka nawa aka ƙara naira 100 ne kai aka ƙara fa. I was like bro really? Har yanzu akwai wanda suke da wannan mindset a Nigeria a cikin mutanen kuma a street a street yake na street inda no be person where they want GRO where they leverage na lie na street ko wai mutane ba su da godiyan Allah ne kawai mallan ka je ka addu'a Allah ya bude maka yanda za ka yi maka na rantsi maka da Allah. I was like gaski mama wannan ya kamata ya zauna ya saurari last episode ɗinmu da muka yi magana irin kuɗaɗen da ake embezzling a ai bari ka ji she is under the belief da ma cewa ko wai ni da kai mu za mu canza halin mu ba gwamnati bane idan muka canza gwamnati ma ta canza mun gane ni da kai ne za mu canza halin wani hali za mu canza wai mu canza da halayen mu na zamantakewa dai ko wallahi wanda yake magana na ni to me duk wanda yazo yana wani maganan cewa wai an cika complaint ne a kasar nan kaza wallahi shine to din wallahi ni I see that person as senseless or reasonable da kuma bai san me yake yi ba. You can't tell me you are in Nigeria, you are living in Nigeria streets. Ka gane Nigeria streets. Indi a streets din kake and you're telling me that where mutane are just complaining haka nan. What do you mean people are just complaining? But last time we discussed about resources na kasar nan yanda ake embezzling din su. A Nigeria na rantsi da Allah akwai wanda bai taba rike 100 nashi na kanshi ba. Bai taba ganin ta ba. Ana maganan kudaden kuma da wasu ke embezzling in billions in trillions. To sannan kuma wani zai zo ya ce maka idan kai complain waya kan street waya complain shi wannan din mako da yake wannan maganan ko wallahi ya tsaya ne ya taya doya zai siya ya kasa siya. Na rantsi maka da Allah. Doya wai an ce mai doyan ko 4,800 ne ko 5,000 ne amma yanzu na complain wai size doyan da yawan doya. Ai da ya siye ta haka. To ai kaji. Ko kuma ya tsaya gaban mai doyan ya ce rabbana atina ka taimake ni da doya sai ya kudin doya ta fito. That's it now. Abin da ake nuna mutanen mu kenan ku yi hakuri sannan yanzu maganar protest din nan idan aka fara maganar protest the only thing you hear them talking about especially are not the only thing you hear them talking about is the negative side of protest. Kowa da ya fito muka magana to yanzu in aka fara protest za a fara fashe-fashe za a fara sace-sace za a sa curfew daga ji malamai ma wai yanzu in kuka fito ba a yi wa malamai ba a yi wa shugabanni zanga-zanga ba a kai zanga-zanga once you come out for protest yanzu a sa curfew za a rufe ku ibadan ma ba za ka samu dama ka fito ka yi ta ba kaza instead of you wayannan su ne negative repercussions na protest din. Abin haushin ma wai ko wai sai a zo wai ana maka wai comparing wai wannan situation din naka wai da Libya da Sudan. Da Libya da Sudan da Lebanon. Abin da ke ban haushi. Are we Libya? Are we Sudan? Are we Lebanon? This is Nigeria. Ko yana da peculiar case. In ma suna su yayi failing so kai ma kana cewa automatically ma za mu failing kenan. Why can't you learn from theirs? Abin da yasa nasu yayi failing kai kuma kai working against it. Yasa naka yayi working right. Instead of you to sensitize people on how to do this protest. How to go about this protest. Yanzu menene protest din? Duk tsoron da ake za a ce za a fito peaceful protest sai a ce maka ai wasu kuma za su yi using wannan opportunity. Su waye wasu din? Su waye wasu din. Are there some other aliens from another planet ne? Ba a cikin mu din suke ba wasu. Cikin mun kuma are they the people that were coming out to protest against ko kuma the people that were protesting with us? Mu din ne fa. It's still us.
sai za ce maka ai yan siyasa za su ba mutane kuɗi za su fito ko kuna peaceful protest wasu kuma thugs za su zo su yi changing the whole thing. So me za ka yi? So what's your line of action? Tunda ka san za su fito su yi wannan abun. Kuma za su zo su samu thugs. So where are the thugs? Who are the thugs? Ba yaran ku bane thugs din? Are they not your people? Are they not the people you govern them? I told that is it now. Yaran ku ne, yan uwan ku ne, kannan ku ne. People under your influence, those are the people you can influence. Tunda it's clear cewa yanzu malamai bayan sun fito sun gama maganan cewa Muslim ticket a Nigeria mun bi. It's clear and obvious cewa Muslim ticket cannot work for them. But that's iya zuwa su samu Muslim su musu magana ba. So you should not come back and address people you have influence on. Su ne wannan matasan da kuke tunanin they are going to pay off su fito su zama talk su yi maganan ma an ka protest din gaba daya. Muslim. It's another thing that pains me a lot. Sannan saboda shi malam ya kawo kanshi ya sa shi a kan shi a cikin siyasa. Ya zo ya influencing decision ɗinka harkan siyasa. Wannan decision ɗin da ya sa kai making as field kai yanzu baka benefiting wannan abin da kana regretting me yasa kai wannan decision ɗin, me yasa kai wannan abin da ya kawo maka wannan Muslim. Amma malam bai fito ya ce maka kai hakuri ba. Malam bai fito ya ce maka wannan abin da ake maka bai dace ba. Amma malam ya fito ya ce maka wannan solution ɗin da ita demokradiyyan ta tsara maka ta ce maka if you are not happy ka fito kai wannan abin ya ce maka wannan abin haramun ne haka fito kai. And Muslim ticket in Nigeria to me is the most scandalous. That's the worst propaganda da aka taba amfani da shi a Nigeria. Propaganda aka yi amfani da shi, aka ci zaɓe aka kawo. Sannan malamai aka yi using nasu, some of them knowingly, some of them unknowingly. Ai yanzu malam yanzu shi na cire shi daga malam kai dan PR ne kawai. A to malam shi ma tuwo yake ci a gidan shi, ai kuma dole ya gyara miya. Dan PR ne, to ya zama dan PR kenan. Dole malam ya gyara miya gidan shi. At the expense of the people? Abin da ka duba gani kenan, so yanzu sai ka ji haushin wai malam ya fito na cewa wai mutane yanzu ba sa ganin darajar malamai. To me ya zai ga darajar ka bayan ka sa shi ya abin kai leading din shi astray. You've led him astray. Clearly. So ka ce ya Muslim ticket. What are you saying? Ka ce ya Muslim ya yi ni to me wanda dama ya bi wannan maganar Muslim ticket din ya bi at his own risk. Yeah. Because Nigeria is a country that is governed by constitution, ba governed by Quran ba. So all we are after is somebody who is going to follow that constitution to the ya mana adalci, ya yi wa mutane abin da za su ya ba musulmai peaceful ground to worship their Allah, ya ba Christians peaceful ground to worship their own God, and whoever needs to worship one, it's clear in the constitution, freedom. So what we need for is just good leadership. Ka duba European countries in na duniya. Is there any country that is richer than us? Haba. Is there any country that has resources da muke da shi a Nigeria? In ka ce richer, yes, richer, but kana magana resources kuma no. So how did they become rich? They scammed you now. They are still scamming you. The scam is still going on. The scam is still going on. Saboda ni ka ga wallah ko idan ana wani maganar issues ma a kasar nan ko Africa in general ko, wallahi the problem is from one source. Where is the source? It's coming from the Western powers. Ni that's how I see. That's my own opinion akan wannan issues da ke faruwa. So da ka duba ga issues da ke Africa ma in general, it's systematic. Something that has been there, something that has been embedded, something that has been pre-planned. In us already. Mutanen nan they've checkmated us like 1,000 years ago. Ka gane? Chess suka buga da mu kuma sun dade da checkmating mu. They're like 1,000 moves ahead of us. So wannan abin da ke faruwa a kasashen nan namu da kake gani, wallahi kai it was planned. It's not, nothing is accidental to planned. This komai kawai haka. We are just playing it. Tsari ne. An sa kan tsari ne kawai. Yanzu kawai ana ƙara tura mu ne kawai. Kawai muna tafiya kawai muna bi. Kawai da an tura maka wani bishop kawai sai a kawo maka wani backup da wani point kawai a ƙara tura. Sannan ni na ji daɗin a cikin malaman gaskiya na ji daɗin maganan da Dr. Ahmad Gumi yayi. Okay. Yeah, na ga maganan da ya kan protest din. It was very very nice. Ina ga zan ya attach nashi to this video. Because yayin magana cewa yes, it's not a protest is bad oh. Ai yana cikin video da muka kalla earlier. Okay, yana cikin mako. Yana ciki. It's not a protest is bad oh. But process, the procedure din protest din da za ku yi shine. But protest is a very very good thing. It's the only language. It's the only language people understand. That's the only language da suke understand. Yanzu ka duba ka gani, yanzu ka duba duk wannan ka duba wannan Friday me ya faru. Guy, kowane masallaci ka fita ana maka magana kan ka fito kai protest. Me kana gani is accidental ne? It's not accidental. So these people are only feeling the impact, are only feeling the threats, they're feeling threatened by protest din da za a yi.
ai kamar yanzu labor ne ko in ce maka civil servants suna aiki. Ai ba wanda zai so ya ce ya je strike ya bar aiki. Why is so? Balle har akai point din da ka je strike ka bar aiki ma har a ce maka no job no pay kuma still kai withstanding no job no pay din. Because that's your only resort. So after all this hakuri da aka dinga ba Nigerians for how many years we are seeing what is happening. Sannan kuma yanzu ai the last resort shine ka fito kai protest peacefully ka fito ka nuna cewa what is happening. Ka nuna cewa you're not happy with the way of things. Sannan kuma zaka fito ana dukanka ake kullun kana ihu ana danne ka wai kai ta hakuri wai a'a ana dukanka ne fa kai ta hakuri shi mai dukan fa ba a mai magana ba shi ba a ce sannan yanzu magana da ake an san bai jin magana ai to tsaya sannan yanzu kuma magana da ake cewa na protest ai a addinance ba kyau ka fito kai protesting ma shugaba is not right ka fito for protest. Okay, let's go back. A addinance is it good for shugaba ya zama unjust? A addinance shi ba a mishi wannan magana ba. A addinance is it good shugaba ya embezzle the resources din that is meant for the whole community ko country a raba shi on some few people? A addinance is that right? So why is it that ba a duba wannan aspect na addinin sai kai kuma za a dawo sai a danne ka da addini? Why? Shi shugaban addini yake bi da yake leading ɗinka? Addini yake bi? Ya rantse da Qur'ani fa. A'a ya rantse amma rantsuwan da ya mene rantsuwan nashi to? Ya rantse da Qur'ani, I solemnly swear that I am going to waye. Ka just come fa. Ai ba addinin bace ba ai. Ai aka ce maka constitution ko ba magana addini a cikin al'amarin. Yes. So ban da ka zo maka ce mai ka ce kuma za ka yi judging constitution based on addini. You're not being fair. Sannan kuma another thing is Nigeria is a vast country. A country that has different religions, a country that has different tribes, different cultures, different beliefs. So why will you now as a Muslim feel that the country must be governed by a Muslim because you are a Muslim? Does that really matter? A country that has different religions. This has been our problem from the beginning of independence. Da alzo za a fara maka magana ai wannan ba dan garin ku bane, ai wannan ba dan yaran ku bane, wannan ba musulmi ba addinin ku daya ba. Za ka maka muslim to ga abin da musulmi ne ya saba ci. An taba shiga irin wannan kuncin a cikin history of Nigeria? Never, ni dai ban taba ji ba. Ji fa ana maka magana fa a year, just a year. Ka duba haka. Just a year. Just look at the drastic change. You can feel the impact. Na wancan bidiyon da muka saka na farko wani ya ce you see my belly I don't drive for 1 year. It's if you reach 4 years how this gari want feel how I want chop this gari now ma satisfied. It's a mission now you where they ask me you don't chop. It's no I dey fast. It's if you fast you know if you finish fast you know go chop. As in, like the whole thing in the country is very, very pathetic. Kuma ka san Allah ko da abin da yasa kaga duk wannan abubuwan nan ba sa tasowa a kasar nan ko wallahi ba yin wannan yunwan ba ta kai haka ba da can akwai yunwan fa wannan abu issues in kasar nan ko nothing is new kaga nothing is new but amma na yanzu din ko yayi times 100% new. So people now cannot even begin to understand the feeling they are feeling at this moment. Kagane what one thing is in this country economists sun ba da analysis din sun zo sun ba da shawara ba a ji shawararsu ba ka gane political analysts sun zo sun ba da nasu shawarwarin duka nobody heard. Malamai sun zo sun ɗanyi su ma malamai dama the thing is za ka ga malam ebo amma idan aka yi shi falon shugaba aka dan sa mai aka sa shi a dining table ya dan ga kaji dan sa mai taliya da indomie maka na wani ya ga da jaja to sai labari ya canja don ba malamin da yanzu kai yanda zai zo ya zaunar da kai masallaci yana ma wa'azi don't go out for protest waye ba malamin da zai iya zuwa ya je can da wannan voltage din ya samu shugaba ya gaya mai abin da kuke yi ba daidai bane talakawa suna cikin kunci kaza da kaza malamin ya fito ya ce ai kai ne zai mu magana ka ji shi shugaba bai jin magana to ka ji bayani to ai tunda shi shugaba beji kasan shi mara ji dama dai inda kawai kangararre ne yawa kawai shi kangararre ne to by the time da wannan community din na Nigerians za su imagine su fito wallahi tallahi what is going to happen is going to be very, very drastic. Very, very drastic. We're heading there now. We're heading there. Instead of wannan period da suka dauka suna pushing campaign na cewa ka protest, why not see pushing campaign inda zai sa canza abubuwa?
making change. Start something now. Start making relevant change. Sometimes you're going, okay, so more calm down, small, more say as go handle the matter now. But no, instead we are doing everything possible to press people. That's the put for protest. Nah, you don't go soft now. So now one very very sad thing ma da zaka ji is akwai yadda muka ce there are people in this country that are feeling the impact of what is happening, no? But because of one or two things, yanzu akwai boys, those PR dogs da muke magana, one or two boys, su kuma yanzu ma sun fara movement wai ranar da za a fito protest, su kuma za su fito counter protest, su kuma za su fito. Can you imagine? Saboda an baka wata 10,000 2,500 kai data da ita ka zo Twitter kana hirar banza da talking about kuma za ku fito counter protest, bai kamata ai protesting ba. Tell me your reason. Me, my only question remains is, if you tell me protest is not the right way, please tell me the right way. Please, what is the right way? An ce maka right way yanzu ka je. What is the right way? Kawo kan buzunka. Tsaya kai ta sallan dare kana roƙon Allah. Buzun ma ya bar zuwa Najeriya yanzu yana Niger. To, au sha. Kaji. Buzun ma yanzu shi ma ya zauna Niger because nothing is happening in Nigeria. If you tell me protest is not the way, okay, no problem. I'm with you. We're having a discussion. Then tell me what I should do. I should sit and pray. That's something logical. That's what we've been doing. That's not a solution. When there's a maka wai ka zauna kai ta addu'a ƙarya ne. Allah ya ce tashi in taimake ka. Allah ya ce tashi in taimake ka. Sannan Annabi ya ce in ba za ka iya yin abu da hannunka ba ga bakinka kai, in ba za ka yi da bakinka ba kai da zuciyanka. So why will you now stop us from using our hands? Mu motsa da gaɓoɓin jikinmu mu fito mu protest. Sannan protest, it's only in Africa ne fa za ka ji protest ya ƙare fa da rikici. Like protest is a normal thing. Ba Africa bane ba, su ma a can yana faruwa din, amma kuma ka gane suna dan backup, suna dan support irin oppression da ake nuna musu bai kai namu ba. Da kai already daman based on daman ka san wani abu da ake ce ma military regime, ka gani akwai wannan fear na government dama a tare da kai. Ka san fa you stand against the government amma da repercussions. But what repercussions? Are we not claiming to practice the same? Are we not claiming to practice the same democracy that Check your words now, bro. Claiming. We claim we are practicing the same thing. Because if they have the right to do that in their countries, lafiya lau, because of that democracy, isn't that the right? Then mumanan da muke tunanin democracy muke, then why don't you have a right to come out and protest? Kai yanzu as a protester, it's not your job to make sure that the protest ends up good, of course. Security agencies now, what are they there for? That is why, for whatever protest you're going to have, there must be security attached to you. The answer more security operatives, road safety is why, just to make sure the protest is peaceful. By hijacking protest number. So, but we find ourselves in a country whereby, and on the other hand, come on video and bello the nagani a can. Bad guy. Bello like to tunda dai sun ki ji ba, to tunda dai mun ba malamai sun kasa delivery to kai zo gashi ku je ku tarwatsa taron kawai gashi sai shiga ya get mis to what if in aka kama mu aka mika mu wurin jami'an tsaro ya cika Allah jami'an tsaron su ma yunwa suke ji. Najeriya kake fa da mun sallame su ai shikenan za a fito da ku. That is it. But me, in my own opinion, wallahi I don't feel like we're coming out to protest and voice out your opinion is wrong. It's protest on its own. Me, I don't feel it's wrong. But the way you're going to handle the protest or run the protest matters. Sure. Protest kake yi, make it peaceful protest and make sure you have your own aims. Yes, a proper you have plan. A mission and objective. Yes, what is the objective of your protest? But like, if you use NSAS as a case study, that's a perfect example of protest in Nigeria. Wanda ni dai ban taba jin irin protest da aka yi shi mai tsari irin NSAS ba. What is their objective? NSAS. Why? Because they have their issues with SARS, of which people don't know what they are really going through with SARS. Kasa Allah ko na ji wani magana jiya shi ma someone was making reference to wannan NSAS issue din. Yake cewa ai NSAS ta faro ne daga mutanen kudu saboda SARS tana yin aikin su tana kama yan yahoo da yan cultism, shi yasa suka fito suka ce a NSAS. Amma was that the case? Yeah, to him that's the case. Ito ai kaga shi baya wurin kenan, bai san me ke ko kuma ya rufe kwakwalwan shi ne kawai iya abin da aka gaya mishi. Ka gani idan ka duba yanzu kai ko yanzu ba SARS in go ba SARS, amma yanzu ka duba ga police brutality and operations still exist. Go to the south, just look fresh, just come out fresh ka gani.
police go chouse you, go oppress you. Sai ya latsa ka to the point da ya ga ya samu wani ba jikin ka tukuna. Oppression, the brutality. Shine kawai. So that was what they were, that was what they came out for. An san cewa yake akwai yan yahoo akwai yan cult, fine, but amma kuma da akwai victims, akwai da su shi ba dan yahoo bane, ya dan sana'a shi, kila ma bai da sana'a, kila dan dadi a mommy ne, amma because the guy is looking fresh, he dresses in a certain way, kawai so he's exposed to police brutality. Kawai. So kaga wannan, it's a protest that had a mission and an objective. Yes. The objective of that mission is that police brutality and oppression they were facing, they needed it to end. Abin sai ya kaduna cewa yan arewa su wannan abin bai shafe su ba, yan arewa ba su supporting wannan movement ba, just few people na arewa this very few people aka dan hau movement. So wani shi yana magana cewa shi ma wannan protest din ai ba na yan arewa bane, bai shafe yan arewa ba, a wannan abun boye, wannan abun na yan kudu ne, mu yan arewa mu taɓa wani abu yan kudu sun supporting ba, amma su da sun wani abu sai na arewa ya supporting. But to an extent, I agree with him. But again, in a situation aka ce wannan national issues ne ake magana. That is what I'm saying. Bai ba wani magana cewa arewa wani kudu a ciki. Kudin shinkafa da masara a arewa da kudu. Shi dan kudu ma ya fi ka yunwa. Allah. I promise you that. Kai nawa kake samu, kai ga kasuwannin ba. Shi kuma sai an dauka an kai mai kasa nawa logistics fee. Ga dan kasuwan su ma shi ma zai ci riba. So nawa kake tunanin yake siyan buhun shinkafa, lokacin tunanin yake siyan nama, lokacin yake siyan kayan miya, ya fi ka yunwa. So by the time da aka zo sai a mai da abin ya zama yanda dai aka saba fasa mun and divide and rule. Sai a ce maka ai the past administration da ya wuce ai dan arewa. Yawwa ba ku fito ba. Protest ba. Me yasa ba ku fito protest ba? Sai yanzu da ke dan kudi ne, shi sa kuke da livan da za ku fito protest. Ba amma kuma ai karka manta ai lokacin da shi dan arewan yake neman ya shigo, ai ba dan arewa ke kan mulki ba, shi bai ja protest ba, ba ai protest ba, malamai ba su supporting protest ba. Lokacin da aka cire fuel subsidy, waye ne bai fito ba lokacin, waye ne bai fito protest din ba, why? Saboda ji ai magana haram a lokacin, ai saboda ba musulmi bane akan mulki ai, so protest was halal, zaka fito. Amma tunda malamai sun fito sun yi muslim, so in ka fito protest haram. Kawai that is it. Amma lokacin aka yi protest na fuel subsidy, nobody said anything. The whole country came out. Kowa ya fito, one voice. All we needed to change was wannan fuel subsidy da aka cire a kawo sauki. Ba ma yanzu lokacin fakar kamanta, fuel was 65 naira per liter. Aka mai da shi 147 naira. Da aka fito protest din nan shine gwamnati ta mai da fuel din ya koma 97 naira. How much are you buying a liter of fuel now? 700 plus. 700 plus naira. Amma kuma nobody is coming out to talk saboda munafurci. It's so hypocritical. An rufa an ce muslim ne, so kowa yana jin tsoron ya fito. In kai malam yanzu ka fito kace a fito protest, that means kai countering what you said kenan, muslim. So that's just the thing. So amma me ne a ciki, yes, wetin you talk earlier, you know, you feel like it's not really relevant. Hagani, come out and say talk. Muna no vex, so that thing why I know, I'm like say no be true. Muna no vex. See as the matter they be now. Is there anything wrong in that? And that is if what you said earlier is wrong, you know. But that is if you are not still benefiting from what you said earlier. Guy, I challenge duk malaman nan da suke fitowa suke cewa wani protest kar ai protest. Na rantse ma da Allah contract suke. Duk an biya su. Ba wanda ba a biya shi kuɗi ba cikin malaman nan. If there is any, ya fito ya gaya mana, ya fito, ni I will challenge him. We have our sources. Duka malaman nan they are working. Aiki aka ba su, ku zo ku danna mutane. Ku danna mutane. Ina ga maka influencers da ne, PR ne. Yanzu ba ma ka dinga kiran su ma malamai. Su PR ne saboda if the same malami yanda kake siyan shinkafa da taliya a kasuwa da sabulu, shi ma that's how much he buys it. I don't see wanda zai fito ya ce maka wai don't come out and protest. Kar ka fito ka fada. But he is working. Ina siyan taliya amma haka manta shi yana da kayan. Ai ba ma maganan kayan ba. On this protest matter, it is an agenda. Project ne, an ɗauko su an tara su an raba musu cewa for this is the agenda. Make sure these people don't protest. Just make sure. Use their religion and cover them. As usual, just use the religion and press them. Kuma ga wani abu. So they will take that
and come and solve it. See, ba wani malami fa da zai fito wai ya gaya maka fa ga abin da za ka yi a cikin gwamnatin demokradiyya. Ma kamata bane ba. Ba fa zamanin addini bane. Ma kamata ba. Annabi yayi wafati. Ba wani sahabi yanzu. Duk wani malami yunwa cikin sa shi ma yake duba. Duk abin da ka ji malami ya faɗa yanzu wallahi tallahi kan shi. Dan dai ba haka dai magadan annabawan suke ba dai. To mu dai an ce malamai magada annabawa. An ce dai. Amma kai baka ga gadan ba. Baka ga gadan. Gaskiya ni dai ban ga gadan ba because I'm sure yanda ciyama ya faɗa a wani zaman da muka yace da annabi yana nan da shi zai fito ya ja gaba mu bi bayan shi mu fita mu yaki wayannan shugabannin. Shine asalin jagaban. Because what's happening is clear injustice. Like there were times that in aka dawo Islamic partner, there were times da aka je aka yaki with some people. Ba wai an yake su fa saboda su kafirai bane, a'a, because of their injustice ne. Adibin they accepted su kafirai ne suka anshi treaty ya za su zauna da musulunci da musulmai lafiya without injustice, ba za a yake su ba. Because there were some communities da aka yi treaty da su na zaman lafiya, ka gane kamar su da biya and all. So ba amma there were communities kuma da aka zo aka yake su because of injustice in da suke. So what is happening in Nigeria? What is currently happening in Nigeria? Pure injustice. Purely. The rich is getting richer. The poor is getting poorer. The poor is getting poorer. And you eliminating my middle class in this country. There's nothing like middle class. I call it either you hold or you know hold. You hold or you know hold. So it's either you know someone or you have something, or you don't know someone and you have nothing in this country. So that is just it. So in my own take is protest. In aka ce za a fito protest against what is happening yanzu. Number one is let's have an aim da zamu fito protesting da shi, sannan kuma fito protest din mu da pure mind. Sannan wa'annan people in the ake tunanin where they will come out and hijack the protest, so they are part of us. So we should try as much as possible find a way to reach out to them, like to include them in this. Let them know that this thing is for us. Those people that will pay you for the protest. How much do you get paid? It's 1,000. So how much are you being paid? In kan kwaya an ba kuɗi ka sai kwaya, na san da 1,000 ba da sai kwaya ba kila dai. One can no go buy you, no go buy you anything. But sai maka ma abinci wani ta sai maka kwaya. Ta siya maka abincin ci ba za ta siya maka kwaya. You know? 1,000 ba zai siya. 1,000 cannot feed you in this country. How? At all. How? A garau-garau ma, a garau-garau. Ba lace kana da mata da yara. How will you survive on that? This country abinda kuma ka gani malaman nan cut and join suke yi ba. Sai a dauko maka wannan magana, sai a dauko maka sai hada sai a baka ita, sai a video in ka da ita. To serve a purpose din da suke bukata ya serving din su a wannan. Kuma wallahi wannan shi serve as an eye opener to mutane ko. Kakka yadda wani malami ko wanda yana da rawani ko yana kan mumbari ya zo ya ce maka wai ga wanda zaka zaba. He has no right to tell you that. An wuce wannan. Wannan dai Muslim is a clear example of that. It's a clear example. An yi an gani. Kakka yadda shi ma ya je ya dangwala wanda zai dangwala ya baka kai maka ce kai ra'ayinka. Yes. Ka bar shi ma ya nashi kai maka bar mutane su nasu. Sannan kuma second eye opener to people is su gane cewa fa kar wani malami waya zo ya influencing decision na kawai akan protest. Because ai da aka yi a da 2014 lokacin da aka yi protest, ai ba malamin da ya fito ya ce maka haram ne protest, kowa ya fito ya yi. So yanzu kuma an dawo ana ce maka protest haram ne. So that means su kansu suna contradicting kansu kenan. So kowane malami aikin kanshi yake. Ita kanta democracy me ya kawo ta? Haka na ta zo? Allah ga mana me ya kawo ta? Bros. Muna protest now. People were coming out, people were protesting lokacin military regimes in da fito ana protest har dai aka samu dai aka dunkula aka tuge wayannan mutanen aka kawo da muradiya. A lokacin akwai da ya magana cewa haramun ne. Kai shi kan shi tinubun da ake so a fito sai zanga zanga. Exactly. He on a front line comrade. He was a front liner. Yes, sure. So what are people telling us? What are they telling us? And Allah. This one. Allah. No, this matter needs to change. Matter needs to change. Mutum ya ga shi yana da ra'ayin ya fito ya showcasing grievance din shi. A bashi ya fito. In kuma kai zaka zama mace ne, kana gida, ka shiga gida ka hau gado ka ja blanket ɗinka ka lullube kai bacci. Buzun kake so ka hauka ta addu'a, kamar yawa. Your part. Sai ka taya masu protest addu'a. But I don't see any reason da za a zo a ce an ce wai no one should come out. Sannan kuma protest ma kuna ta wani magana, protest din nan ko wai ka fito ka rike placard a cikin zuga, just one form. Protest ne guda ɗaya, wani kalan protest ne guda ɗaya. Shine yanzu wannan this matter na protest. This is a protest.
Run space is a protest. Whether people want to admit it or not, is a protest. Okay, journalists da suke fitowa suna criticizing, suna calling out certain government officials. That's protest. That's protest. So it all depends on how you do it and how you see it. Shine kawai magana. And how you see it. So it's just like yanzu we are protesting here. Tunda kace we are protesting and say I don't know, maybe kai ma kafin a shigo shi nan sallame ka kila kai muna shigowa sai yanzu kawai ka canja ka ce jama'a fa kada ai protest an daina protest to ai shi ne ya canza alaji that's the same way inda nan muna da lafiya shi ne zan rinka sha maka ma kai kanka zaka dan ina zuwa muka fara magana sai yanzu kana ai protest annabi bai ce ai protest ba kaza so let people not allow anybody infiltrate them. Kuma an ana magana hadith musa da za ka ga akwai different school of thoughts da suke fafasa hadisi. Kuma za ka ga malami kuma can never shy away from his own opinion. Sure. Dole sai ka dan ji opinion din malami wurin dissecting. Ka gani? To sannan kuma akwai hadithin da za ka ga okay sanda annabi yayi wannan maganan ka gani me ke faruwa lokacin me condition din wannan lokacin da yasa yayi wannan maganan a haka. Exactly. So can you bring that statement and justify what is happening? Kasa akwai wani kisa da ake cewa na Imam Malik ake maganan cewa yana da kare a gidan shi. Sai ake ce mishi amma ai annabi ya ce ba kyau ajiye kare, sai ya ce ai saboda lokacin annabi abin da ke faruwa yanzu saboda kaman karen gadi ne, ya ce lokacin annabi babu irin barayi da sauransu da za su zo gida, ya ce amma da annabi a zamanin ne ya zo zaki ma zai sa gadi. So kowane zamani yana zuwa da abubuwan irin nashi. You cannot apply what you applied in the 80s yanzu kai apply kuma kai expecting ishi zai. So that is what our people don't know or fail to understand. Kowane zamani da irin nashi peculiarities in da yake zuwa. So if this time comes and we are tired, we are agitated, we need to come out and express our anger. A bari mutum ya fito ma fa ya expressing anger shi ma fa yana rage mai zafi fa. But it's a form of therapy. At least ka fito ka don't vent, I don't talk. At least you have one certain piece and shigo jikin ka. So come wait. Why? My own question is now, why is the government afraid of protest? Because abin da suke tsoro kenan ai. Why? Sun san abin da zai iya haifarwa ai. Me zai iya haifarwa? Wannan canjin da kuke nema ai sun san zai iya faruwa ai. But in aka canza system ta canza, why zai benefit? Su za su benefitin ko kaza ka benefitin? So it's all because of their own personal interest. Really? So it's clear cewa the reason why the government or anybody is stopping you from protesting is because of their personal interest. Wai yanzu in tambaye ka yanzu a Siwaju nawa ya kashe wurin siyan ticket? Ya kake dariya ne? How much did he spend just to contest? So are you telling me he's not back to make that money? Double or triple it? So are you telling me this person is here because he's patriotic? He bought that ticket for 100 million naira just to come and serve Nigerians? Zina ai ƙarya ne ka gaya mu wannan maganar na yadda ida kai mun sa wannan ƙarya ne. Hey, wannan magana da ka dauko fa wata magana ne daban. But this matter na the matter be that now. This thing where you talk now na another matter. Why would somebody spend 100 million naira to buy a ticket to contest for presidency of a country? You have 100 million naira to spend. So you now decide to spend it to purchase a ticket to become the president. Who did you purchase the ticket from? You are taking this matter to a whole other level. Where is the funds going to? No, but these are the issues, my brother. And this is the matter. Where is the fund going to? Just tell me. 100 million for tickets. The ticket by printing takarda. And that's just for one person. One person. How many one people party contested? In that same party, how many people contested? Yes, for one position, can I? How many people contested for presidency in that party? They all bought tickets for the same. No. So this is another matter. Primaries. This is another matter. Let's leave it here. And the last this is another matter. What we need is we need change in Nigeria. No matter how, no matter which way, somebody needs to sacrifice. Somebody needs to make that sacrifice. So sure. Change doesn't come just like that. Because when the CK ata muku din ko kuma when the CK enjoying from lalacewan, nobody will not want it to change. But we that are feeling the impact
must make a move to change. So we are the ones that will make a move to change this country. Kullum ni magana na shine ko in ana maganar society ana maganar wasu basic abubuwa ne da ya kamata a ce every member of that society has access to. Ana magana may you have to have access to education, healthcare to an extent, transport system, access roads, water, those power. shouldn't be problem. In this age, today, in this 21st century, bai kamata a ce ma wai muna zama wai muna cewa wai yau wai ba mu da wuta ba, ba mu da ruwan famfo, wai za mu fito ko ba mu da saboda yunwa, wai saboda yunwa. No, these are not supposed to be the issues today. They're not supposed to be. Wai har wani ya zo ya ce maka wai a'a ya maka alƙawarin cewa zai zo ya maka titi, a'a zai zo ya kawo maka gyara maka ilimi. Today shine promise da har yau ake maka. Tun 19 ake baka wannan promise har gobe har jibi ma har yanzu ba ya an kasa fulfill ne shi. So ni ma wani opinion shine wallahi ko duk wani dan siyasa daga 99 zuwa yanzu that has been in government, that is still in government, abagwan retire bros. You have failed us. Retire. Just go. Retire. Bros, just go. You don't do. You don't do us now. We don't see wetin if you do. You know if you do by anything. Force. Retire. Wetin you chop. Shey you dey there and Amazon say you tell us say if you do this work, abi, but clearly you cannot deliver. So please just go now. Just go. Man wani ya ce shi fa inda zai zama shugaban kasa yanzu. First thing da zai yi, call everyone that has any case with EFCC. Zai zo gaban su, za a tattara su, za a kona files din nasu. Za a kona ya za a ce to issue nobody get issue yanzu for this country. And so nobody has any leverage on top of that. Yanzu kowa free ake kawai, ka gane. Sannan kuma ya ce mu you will not change his cabinet. Those people that are there, you maintain them. You give them because ai su suka san wajen kuma su sai rike da wajen. They know the streets. But amma zai ba su target ga abin da nake so kai, every ministry this is what you should achieve, this is what you should achieve. Yace 6 months zan ba su target. Yace ba zan ga ya musu ne zai faru ba. Ce amma in 6 months ya faru duk wanda bai abin da muka ce ba. Yace billahi Allah zai kashe shi zan yi. Yace dole fa sai ka kashe wasu. To ai shi ma tashi daga democracy kenan sai. Na mugun dariya ranar. But this goes a long way to show you how agitated Nigerians are. So ni gaskiya on the final note, yanzu I would say please everyone who is coming out to protest, make sure you come out with one mind. We are all Nigerians and we are out to protest for Nigeria, for the betterment of our today and our tomorrow. Because we can't stay like this. The condition needs to change. So if you're coming out for protest, come out with that in your mind. We're not coming out to protest because Tinubu is not a Hausa man or from the north. We are coming out to protest for Nigeria. Because Tinubu is not the only person on top. We have northerners there with him. But that doesn't matter. We are coming out for Nigeria. That's one. Then secondly, if you are anyone ko kuma bari ni ma da Hausa, in kai wani ne wanda kake tunanin za a baka kuɗi ko za a baka wani ɗan canji ka zo ka hargitsa protest ɗin, ka zo ka kawo rigima, ko kuma idan an fita protest za ka yi amfani da wannan opportunity ɗin ka fasa shago ya koma rigima, wannan I advise you to stay away from that as a Nigerian mai hankali wanda kake da tunani. Bas wannan protest ɗin muna fitowa ne saboda a samu ci gaban ƙasa. So by the time kai kuma ka zo kai wannan ka kawo matsala kenan. So ka ƙara dagula matsala. Wayanda suke can suke benefiting za su ci gaba da benefiting. Tsakaninka da su ko ba za ka ƙara jin su ba sai an zo zaɓe. So please and please, if we are coming out to protest, let's come out en masse. Let's come out one and make sure it is a peaceful protest. Let's make it a peaceful protest. The brothers su mai da suke yan area, yan yawuya, yan ka gane? Allah broda senior, abego. Allah fa ka gane? An nan kawo maka dan canjin na yawuya ka gane? Yakan ansa canjin fa ba zan ce ka ansa. Ka dafe. An dafe ta fa amma dai ka nuna mishi cewa ba ƙarya yake fa. Ƙarya yake. Canjin nan duk muna bukatar shi. Muna ai sana ce ya karba canjin da ya feta nawa. Ya karbi canjin. Da feta amma kuma ba lalle bane kuma zai sa kuma nan canjin ka je kai abinda kai kanka ka san ba shi bane ba. Kai kanka za ka yi regret. Saboda yau to kai ka karba canjin, kai kadai ka ci. Baka da kani a gida, baka da kanwa, baka da mama, baka da baba, baka da yaran da kake so ka haifa ko man baka haifa ba. So kai kadai ka zo ka ci wannan kuɗin ka ji daɗin rayuwarka. Ka bar rayuwarsa a ciki. Ka bar rayuwarsa. Su wayancan da suke sama tsakaninka da su fa ba haduwa fa sai an zo zabe. Suna so su zo su bata wannan tafiyan. Fito da kansu. Ko fito da yaran su. Su turo yaran su da ke kasar waje. Su dawo da su suke ku zo da Allah ku rike wannan magana. That is it. Shine. Su suna can sama
suna muku badakala, suna bata muku ƙasa, sun tura yaran su ƙasar waje suna karatu, sannan idan suka dawo yaran nasu kuma su za a ƙara ɗaurawa su mulke su, saboda me za a tambaya qualification, za a tambaya da experience, wannan ya je turai ya iya turanci, shi za a kawo shi zai ma gwamna, sannan kuma yaran ku haka za a ci gaba da yi. So da Allah, that is the call we are calling. Da Allah, ni wannan maganar protest din guy don taya bro. Ni na ba taya ni. Wallahi ni magana ya continue. Ai ni abin da na realizing cewa ko wannan maganar ku shi ke dan girgiza su, shi ke tsoratar da su. Shi yasa ba sa so a dinga yi. Shi yasa ba sa so a dinga yi. Kuma muna nan, inji Buhari ya ce a zauna gida a yi hakuri a ci gaba da wanke hannu. Ka za mu ci gaba da wanke hannu suna wanke mu. Awa. Kai da Allah to ya ake ciki da ɗayan wancan labarin can da muke magana ranar. Kai da Allah wancan labarin ma ai ni ka san ma ko wancan